بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الطالب محمد غوان من قسم CIS. شابتر 1 اللي هو Introduction. راح نحكي أول شيء عن Overview. بالنسبة للأدمن the admin side of the application هو will manage and control the application from the back side، يعني control panel زي ما نحكي. الID هو application بيربط الأماكن السياحية وأصحابها بالسياح، وفر لهم كل المعلومات عن المكان قبل ما يجوا. الأوبجيكتيف هو زي ما حكينا جذب السياح الأردنيين قبل الأجانب، لأنه هاي بالآخر بلدهم وهم اللي مفروض يعني أكثر ناس يكونوا مبسوطين فيها. بوفر كل تفاصيل المكان، بوفر إمكانية الحجز أونلاين، بيعطي للسائح كل تفاصيل صاحب المكان برضه. ابلكيشن بيعطي صور، ريفيوز، اللوكيشن والمنيو كمان. الموتيفيشن اللي هو نحسن السياحة بالبلد. زي ما حكينا، حاليا التكنولوجيا فاتت بكل جزء من أجزاء حياتنا، والنقلة حتكون كثير نوعية إنها برضه تفوت بقطاع السياحة. المحددات اللي هو توفر شبكة الإنترنت ودقة المعلومات. بالنسبة للبروجكت مانجمنت بالهاردوير والسوفتوير، بالنسبة للهاردوير هو كان 2 لابتوبس سعر الواحد 500 دينار. بالنسبة للسوفتوير اندرويد ستوديو ونوت باد زي ما بنعرف هم اوبن سورس فري تو يوز. والاباتشي سيرفر او الماي اس كيو ال كلف 100، فالتوتال كان 1100. بالنسبة للجدول، جدولة الشغل قسمنا الشغل ل8 سب تاسكس وقسمناهم على الأيام هاي زي ما انتم شايفين. وهذا بالنسبة للبير دايجرام، وشكرا لكم ويعطيكم العافية. Chapter 3 Project Specifications. For this chapter, we have 6 parts. First part is the stakeholder, which goes to 2 sides: the admin, the admin side of the application, who will manage and control the application from the backside, and the users, the end users, who will access the application and use it as end users. Part 2 is data gathering techniques. Good requirements start with good sources. Finding those quality sources is an important task. After you have identified these sources and techniques that could use to gather requirements, we use the following techniques. First one is interview users. The goal of interviewing users is to learn about everything that might influence how the users might use what you're creating. Interviewing is a skill that we develop with practice. Great myth is that we need to be good talkers. Conducting an interview is about shutting up and listening to what the user has for feedback. This could be hard, especially when we are enthusiastic about the topic. Face contact with users through individual interviewing is the primary source of requirements and an important way we gather and validate these requirements. Remember that it's not the only possible technique, and that we can conduct interviews in many ways, like sending questionnaires. This technique had the advantage of providing a lot of information for statistical analysis. However, the questions must be well designed to be clear and avoid so-called leading questions. Bias the response. If face-to-face meetings are possible, they are always preferable because they provide a better means of uncovering the problem behind the problem. Sometimes through face-to-face meetings with stakeholders are not feasible. In those situations, consider using questionnaires. Send a set of questions, possibly with multiple choice response, relevant stakeholders, and ask them to complete it and return it to us. Success tips: keep it short and give them a deadline. The starting point for many projects is often a similar or an existing system. Sometimes comparable products and systems contain working versions of good ideas for solving user problems. We can save the time lost in reinventing the wheel by looking at systems already on the market, whether they are systems installed at the user site or products made by rival organizations. Part 3 is functional requirements. The first one is the sign-up process. The user will have to enter his name, create a password, retype that password for authentication, and will enter his email.
To confirm user registration, an email will be sent to the user to confirm his newly created account. After that, he can easily log in. The login will be by entering their username and password to enter their profile. Selecting a trip. The user will choose from a list of trips that the application provides with the many details of each one. Selecting date and time. After the user chooses the trip, he must choose the date of the and the time of his appointment. The cancel process. The user can cancel his booking before he pays by entering his booking trip list and click X button besides the chosen trip. The pop-up confirmation message will appear. Choosing payment method. The application will offer the user two ways of payment, cash or credit card. Confirming payment. The user pays in cash. He will pay for 2 days by visiting the organization or pay an extra 20% of the amount, which will be recoverable. The user pays in credit card. He needs to enter the following: name on the card, card number, security code, expire date. The rating system. Rating system for the service will be based on the number of stars: 5 stars for excellent, 4 for very good, 3 stars for good, 2 stars for normal, and 1 star for weak. By the pop-up message will appear when the booking process is completed. Receive feedback. The admin will receive the user's rate as a list, the name of the user and the rates. Add cultural background. Admin can add brief description of places and offers that are on the application. For the non-functional requirements, we have accessibility, security, updating, performance, portability, usability, and availability. First of all, accessibility. The application is accessible once the user downloads the application from the store, and he should be able, and the application should be able to connect to the system when needed. Security. The application does make a backup copy of the possibility of information retrieval. The user is signing in, then the registered username and password are compared to the user's information in database. If it's correct, then signing in is valid. Application should automatically perform a logout if the user has been idle for a specific period, for example, 10 minutes. Updating. The application will be updated whether bugs are found or modifications are needed. Performance. The application should be responsive and fast, since we use modern hardware, so our system must be fast. Portability. The application will be available to Android users. Usability. The application should be easy to use by users and should be organized in such a way. Availability. The application will be available whenever the user needs it. The application should be operable 24 hours a day and accessible in real time. The application should be available for all stakeholders when they want to use it without difficulty. Part 5 is the domain requirements. We have 2 requirements. First, we have to display the list of places to choose the destination and display the list of hotels based on the chosen destination. For the requirements analysis and architectural design, we have envisioned our design to be easy and quick to learn. First of all, we have the registration page, which will have a sign-up form and the login form. After signing up, creating an account, or just logging into your existing account, you go to the reservation page, where we have our reservation form and the trip list, where we will have all the trips available. Lastly, after choosing a trip and planning on the reservation, you can go to the last page, which is finance, where we will have our payment forms, as mentioned before. Thank you. مرحبا، أنا الطالب أحمد هلسي. اليوم راح نشرح تشابتر 4 اللي بيحكي عن البروجكت ديزاين. أول إشي عنا هون راح نحكي عنه اللي هو الكلاس دايجرام. في عنا اليوزر، في عنا الادمنستريتور، في عنا التورجيود، في عنا المينستر أوف تورسمنتي. هسا هاي الشيء رسمة الاي ار دايجرام بشكل عام. هون في عنا داتا ديكشنري، فيها اليوزر، فيها ريزرفيشن نمبر، فيها الفيرست
فيرست نيم واللاست نيم والفون نمبر. في عندنا الادمن بيحتوي على النيم والفون نمبر، والبليس اونر بيحتوي على الاي دي والنيم والفون نمبر، والمنستري اوف توريزم فيها الفون نمبر. راح نحكي هسه عن اليوز كيس دايجرام. في عندنا الادمن. الادمن بيقدر يعمل لوجين، بيقدر يعمل موديفاي اند ديليت الاكونت، بيقدر يعمل ريبلاي للمسجات اللي جاي من اليوزر اللي هي عبارة عن الفيدباك، وبيعمل ابديت للاب. والادمن انكلود فيرفي الباسورد واكستند ديسبلاي لوجين ايرورز. في عندنا اليوزر بيقدر يعمل لوجين، بيقدر يعمل ساين اب، بيقدر يعمل ريت تقييم للاب. في عندنا طريقة الدفع الباي، في عندنا الكانسل بروسيس اللي بنهي العملية كاملة إذا بده يلغيها. راح نحكي هسه هون عن الساين اب بشكل عام، اللي هي المعلومات اللي لازم يحطها بالداتا، اللي هون لازم اليوزر يحطها انفورميشن عنه بشكل عام. وهون اللوج ان، في عندنا التريب سيلكشن والباي والريت. السيكونس دايجرام هون بوضح لنا كيف عملية اللوج ان بتحدث، وفي حال اذا انه بالتسلسل، في حال انه مثلا اليوزر اذا نسي الباسورد شو الخطوات اللي بتتم بين الداتابيس وكيف بتصير العملية. شكرا لكم. مرحبا، أنا الطالب لؤي عامر البواب. بداية راح أشرح عن البروجكت امبلمنتيشن شابتر 5. فكرة أول إشي إنه اليوزر من خلال الابليكيشن بدخل معلوماته الخاصة، البيرسونال انفورميشن، على سبيل المثال الفون نمبر، الباسورد، الايميل بشكل عام. هاي الأشياء بتتضمن اللي هي مختصة بالساين اب بيج. بعد ما يعمل ساين اب بيعمل لوجن باليوزر نيم اللي عمل عليه الحساب، وبحط الباسورد. بعدين بيطلع له انه بيقدر يختار الفندق، معروض اسم الفنادق الموجودة في البلد، تمام، وبيقدر يختار ويحجز الفندق اللي بيرتاح له او بيناسبه، سواء 4 أو 5 نجوم وغيره. بعد ما يختار اسم الفندق بيختار الاماكن اللي حاب يروح عليها. بعد ما يختاره بيطلع له اسم الجناح بالفندق اللي بيختاره، يعني اذا كان بده غرفة او غرفتين او اكثر من مكان هذا، او اذا حاب مثلا غرفة على الشاطئ او شي تاني حاب تكون بعدها. بعد ما يخلص الحجز بيطلع له التكاليف اللي بتطلع عليه، تمام. هون عندنا تشيك ان ديت، تاريخ الدخول للفندق، تاريخ الانتهاء للفندق، نوع الغرفة، عدد الأطفال. هون على طريقة لما يطلع له التكاليف، هون طريقة الدفع سواء فيزا كارد، ماستر كارد، باي بال، اي باي، أكثر من شغلة. وبدخل معلومات البطاقة تاعته مع التوتال برايس، بعدين ضغط على زر باي. بعد ما يخلص عملية الحجز، هون عنا الريت للابليكيشن او بشكل عام. اذا عنده اي ملاحظة، عنده اي مشكلة، بيقدر يكتب لنا اياها هون، بعدين سبميت. بعدين رح نحكي عن شابتر 6 اللي هو البروجكت تيستينج. بالساين اب بيج اليوزر بدخل معلوماته كاملة. بعد ما يدخل جميع المعلومات باخذ التطبيق معلوماته بالاكسبكتد اوتبوت. بعدين التستينج بوديهم على الداتابيس. كل مرحلة هيك بسوي. الاكسبكتد اوتبوت اللي هو المتوقع انه الانفورميشن اكسبكتد، المعلومات المتوقعة بالفيلز المعبية لازم تكون بالفيلز، اسم الفندق والجناح اللي بيختاره. ونفس الشيء بالنسبة للتكاليف. ثانيا بالنسبة للاجايل ميثودولوجي اللي هي الانكريمنتال ميثودولوجي، اخترنا هاي الطريقة عشان كل مرحلة بنسويها بالمشروع بنعمل لها تيستينج. يعني بتمشي على الريكويرمنتس كل مرحلة. مثلا عملنا ديزاين، الديزاين بعد ما نخلصه بنعمل له تيستينج. بعدين بيجي المرحلة اللي بعدها الامبلمنتيشن، بعد ما نخلصه بنعمل له تيستينج على الديزاين وعلى الامبلمنتيشن مع بعض، وبنسلمه بكل مرحلة. كل مرحلة بنعمل لها تيستينج وبنسلمه تراكمية. ويعطيكم الف عافية.